Okey, baiklah. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua pelajar 3A3. Okey, boleh dengar cikgu dengan jelas? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Jadi hari ini kita akan tengok masih lagi 3.2 Credit and Debt Management. Dalam minggu lepas, cikgu dah minta awak tengok video, recorded video untuk daripada kelas 3A5 dan 3A6. Okey, berkaitan dengan credit and debts. Okey, so dalam tu awak dah tahu what is credit, what is debt. Okey, boleh bagi tahu kat cikgu apa yang awak faham dengan credit and debts yang saya dah tunjuk dalam video minggu lepas? Yes, teacher. Yeah, what is credit and debt? About money. About money. Yeah. Vikesh, Cikgu, what is credit and debt? itu kredit itu kita guna untuk purchase something cikgu. So, Ya. itu yang cikgu. Itu yang awak faham. Okey, siapa lagi? Mitra? Mitra, what are you understand about credit and debt yang dah belajar dalam previous lesson? Minggu lepas memang cikgu tak buat online class dengan awak tengok saja recorded video. So, apa yang awak, daripada video tu apa yang awak faham about credit and debt? Adakah kredit ini hanya refer pada credit cards? Class? Is it credit ni hanya refer pada credit cards? Ya. Loan dengan credit card. Loan dengan credit cards. Credit is the facility. Okay, credit is the facility given by bank or supplier to consumer. Okay, is the facility to what? To postpone the payment. Okay, credit is the facility to postpone the payment. Means that you can buy now but you pay later. Okay, itu maksud credit, the facility. And debt is how many amounts of money you have owned. Okay, dah yang nilai yang awak hutang tu. Okay, itu debts. Okay, when you make transaction, okay, the amount that you make transaction is the debt. Amount that not yet pay. Itu debts. Okay, credit just is not just refer to credit card only. Okay, credit kalau untuk bank offer credit cards, boleh bagi dia facility yang bank offer credit cards. Selain daripada credit cards macam Saranya sebut tadi, loan, personal loans. Other than that, kalau dalam business, okay, kalau dalam business ada supplier, awak sebagai consumer, awak beli, okay, awak beli but you not pay yet, okay, supplier give you the credit facility in terms of dia bagi postponement of payment. Awak boleh bayar kemudian. Beli barang dulu tapi bayar kemudian. Itu credit. Okay. Debts tu maksudnya hutang yang belum dijelaskan. Amount yang belum dijelaskan. Okay. Kalau tak faham lagi awak cari balik, tengok balik dalam textbook about credit and debts. Okay. Hari ini cikgu nak cover tentang advantage and disadvantage. Okay, the advantage and disadvantage of credit cards. Okay, credit cards ni adalah salah satu daripada facility yang bank bagi untuk kita buat payment, untuk kita buat transaction lah, tapi kita tak bayar lagi. Itu credit cards. Okay, so kita nak tengok apa advantage of credit and disadvantage. Okay, kalau dalam kelas 3A5 dan 3A6, cikgu minta dia orang cari the impact of using credit cards in purchasing online. Nak beli barang online, okay, awak boleh sama ada by using internet banking or you can use credit cards. Credit cards mean awak tak ada lagi duit tapi awak boleh beli sekarang. Itu maksudnya. Okay, so apa impact dia awak boleh tengok balik yang dalam 3A5 and 3A6 yang dah share. Okay, itu pun ada juga yang betul, ada yang silap. So awak kena tengok balik video yang sebelum ni. Okay. Alright, this one is the learning standard for today. Advantage on this and disadvantage of credit cards and ways to use it wisely. Okay, kita ni, okay, kenapa awak kena belajar ni? Sebab, okay, macam cikgu dah explain dalam video yang lepas, okay,
sekarang ni orang muda dah banyak yang have financial difficulties. Kenapa? Sebab dia tak tahu nak manage, tak tahu nak dia ada kemudahan untuk guna credit card tapi tak tahu nak guna dengan sebaik mungkin. Okay, that's why you have to learn this one. Okay, so now we look at what is the advantage and disadvantage of credit cards. Okay, first, the advantage, kita tengok advantage dulu. Credit cards holder can enjoy reward system in the form of cash rebates or point redemption. Okay, maksudnya bila guna credit cards, okay, someone kalau dia guna credit card to make transaction dan dia bayar secepat mungkin, dia akan dapat cash rebate. And also dia akan dapat point redemption, akan dapat point. Guna credit card dapat point. Point tu boleh redeem kemudian, boleh tebus kemudian. Okay, selain daripada tu, advantage of credit card does not require us to carry a lot of cash. Okay, tak perlu nak bawa cash yang banyak. Kenapa? Bila kita nak beli sesuatu, kalau nilai dia yang tinggi, okay, tak praktikal kita nak bawa duit yang banyak sebab agak bahaya kan. Jadi, by using credit cards, kita boleh mengurangkan risiko tu lah dengan tidak membawa cash yang banyak. Okay, cikgu nak awak differentiate between credit card and debit cards. Okay, dalam video yang lepas pun ada cikgu explain about credit card and debit cards. Nanti tengok balik apa beza credit cards and debit cards. Tengok balik Pastikan awak tengok video tu. Kalau tidak nanti awak akan ada masalah untuk this topic lah. Awak tak faham apa dia credit card, apa dia debit cards. Okay, and then it is easy and efficient payment method. Senang. Bila guna credit card ni, senang. Okay. Alright. And convenient of buying goods and service online. Okay. Tak semestinya kita pergi kedai baru boleh guna credit cards. Okay. Tapi kita boleh guna credit cards ni untuk online. Nak buat contoh nak buat booking untuk hotel. Kemudian nak buat payment untuk contohnya beli flight tickets, okay, boleh guna credit cards, okay. But selain daripada ada advantage, okay, ada disadvantage-nya untuk bila guna credit cards ni. Kalau tak tahu guna, kita akan menghadapi masalah-masalah. Masalah contohnya, incur charge such as annual fee, okay, kemudian finance charge ataupun dikenali sebagai interest. Okay, dalam tajuk saving and investment, awak belajar interest on saving. Now, interest on credit cards. Bila guna credit cards, akan kena interest. Tapi interest ni bukan menambahkan saving, tapi dia menambahkan our debt. Okay, menambahkan hutang kita. Selain tu ada cash advance interest charge. Apa dia cash advance interest charge ni? Ini kalau kita, actually, credit card also can use to withdraw money. Credit card ni kita tak ada duit. Kita tak ada duit dalam accounts tu. Tapi bank bagi pinjam, lebih kurang macam pinjaman lah. Bank bayar dulu kepada supplier tu. Okay. Baik. Selain pada tu, credit card boleh kita guna untuk withdraw money. Okay. Bila kita withdraw money, kita akan kenalah yang ni. Cash advance interest charge. Okay. Katakan kita withdraw 1,000. Kita akan perlu bayar lebih pada 1,000. Okay, and then late payment charge. Okay, yang ni yang kita akan bincang nanti in further. Late payment charge. Selain daripada tu, okay, disadvantage of credit card, overspending. That's why kalau tak tahu buat personal budget, okay, apa dia personal budget, tengok balik apa dia personal budget. Okay, kalau tak tahu nak buat personal budget, kita tend to make overspending. Yang ni bahayalah. Maksudnya kita seronok, kita sekarang ni bulan ni kita pakai credit card untuk bayar beli barang. Okay, tapi sebenarnya kita tak ada duit. Next month tu kita perlu bayar balik. Tapi kalau kita dah overspend, itu dia yang akan ada financial difficulties. Okay, and okay, some store do not accept credit card. Ada juga kedai-kedai yang tak terima credit cards. Okay, selain daripada tu,
Selain daripada yang ada dalam yang cikgu listkan ni, yang ni dalam textbook. Credit card juga, kalau kita guna credit cards untuk beli sesuatu barang, okay. Actually, contoh kalau nak beli electrical, apa panggil barang-barang elektrik kan, kita guna credit cards. Harga barang tu katakan 2,000, okay. Tapi kita perlu bayar, kalau kita guna credit cards, kita bayar lebih pada 2,000, for example, dia kena tambah, for example, 3%. Tapi kalau kita bayar cash, kita bayar saja guna 2,000. Okay, itu disadvantage of using credit cards. Kita akan bayar lebih. Sebenarnya kita akan bayar lebih. Alright. Okay, now look at this one. Conditions to apply credit cards. Okay, adakah awak layak untuk, okay, this one is actually eligibility. Eligibility to apply credit card. Okay, layak ke awak untuk apply credit cards? Boleh tak awak nak apply credit cards? Boleh ke? Awak tengok sini. This one is the conditions to Tak apply boleh. credit cards. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Because awak sekarang baru 15 tahun. baru 15 tahun. Okay, the eligibility to apply credit cards, the first condition is 21 years old and above. Mesti 21 tahun dan ke atas. Bila awak dah sampai umur ni, baru awak layak untuk apply credit cards. Okay, selain daripada tu, okay, the second condition, the minimum income is 24,000 per annum. Setahun tu minimum awak punya income, okay, mestilah 24,000. Means that sebulan sekurang-kurangnya berapa income yang perlu ada untuk apply credit cards? 2,000. Yes. Yeah, 2,000 per month. Okay, itu minimum. Okay, and meets other requirements by the bank. Okay, apa requirements dia? For example, okay, awak mungkin ada buat personal loan. Awak mungkin ada financing loan. So, bank akan tengok semua tu. Okay. So, kalau walaupun ada 24,000 per annum, the income, tapi tengok-tengok awak punya debt yang lain pun ada lagi. So, bank tak bagilah awak ada credit cards tu. Okay. Awak tak layahlah untuk ada credit cards. Okay. Other than that, the condition to apply credit cards, it requires salary slip or supporting document. Okay, orang yang bekerja, dia ada majikan, dia ada salary slip. Okay, siapa yang bekerja sendiri, dia tak ada salary slip. So, dia mesti tunjuk other supporting documents. For example, dia buat bisnes dia sendiri. So, dia mesti tunjukkan dia punya contoh bisnes punya accounts. Okay, untuk tunjuk dia kata dia mampu untuk apply credit cards. Okay, itu adalah eligibility to apply credit cards. Okay, yang ni kena tahu because mungkin dia tanya dalam section A. Okay, the theory about eligibility to apply credit cards. Okay, bila dah ada credit cards, okay, you have obligation. Okay, ada tanggungjawab yang perlu awak patuhi as a credit card user. Okay, as a credit card user, do not give credit card details to strangers. Okay, awak nampak ada credit card ayah awak janganlah pergi bagi tahu ayah awak punya credit card number tu kepada orang lain. Tak boleh benda tu adalah benda yang sulit, rahsia. Okay, tak boleh bagi tahu kat stranger. Sebab apa? Bila stranger dapat, nanti dia akan misuse, dia akan gunakan. Okay, dia akan gunakan sebab based on credit card details tu dia boleh buat transaction lah. Okay, ada macam-macam cara lah orang yang tahu pandai ni dia tahu macam mana nak buat. So, jangan disclose the credit card number to strangers. Okay, kena simpan elok-elok. Pesan dekat parents, simpan elok-elok credit cards tu. Okay, jangan bagi awak tengok. Sekejap lagi awak buat online purchase pula. Okay, selain pada tu, okay, remember the PIN number and do not record the PIN number on the back of cards. Okay, bila guna credit cards, okay,
Okay, akan ada kena masukkan PIN number. Okay, normally 6 digit PIN number. Okay, so kena ingat sendiri the PIN number yang kita create tu. Jangan kita create guna tarikh lahir. Yang tu senang sangat orang nak guna, orang nak misuse. Okay, so pilihlah apa-apa 6 digit number yang mudah ingat, tapi jangan pula tulis di belakang credit cards tu. Kenapa? Why? Siapa boleh bagi tahu kenapa tak boleh record dekat belakang cards? Boleh bagi tahu why? Ada jawapan? Kenapa tak boleh record PIN number at the back of the cards? Bahaya. Bahaya kenapa? Apa yang maksud awak bahaya, Dahsyat? Nanti kalau orang ambil kad kita, dia orang akan tahu PIN number. Yalah, kadang-kadang kan boleh tercicir, wallet tercicir kan. So bila wallet tercicir, orang yang dapat kat orang baik tak apa. Kalau dapat kat orang yang tak baik, dia akan ambil credit cards tu. Oh, senangnya dah ada PIN number kat belakang. So dia boleh guna. Okay, yang nak bayar nanti awak pula nak kena bayar. Okay. Next is check the transaction in the credit card statement. Okay, receive at the end of the month. Setiap bulan, credit card statement akan diberi kepada credit card user. Okay, credit card user akan dapat statement. So, jangan dapat statement tu simpan. Nampak simpan, tak check. Mesti check. Kenapa kena check? Because sometimes kita tak tahu, kadang-kadang kod-kod lah, ni lah case yang orang lain guna tu. Kita tak buat transaction, tengok-tengok ada. So, macam mana caranya? Bila dah jadi macam tu, kita report dekat bank lah. Bank akan siasat untuk transaction yang awak tak buat. Okay. Itu obligation as a card users. Okay. Alright. Next kita nak tengok other learning standard. Yang ini ni yang awak perlu apply. Okay. Sekarang pastikan ada calculator, ada pen, ada kertas untuk awak catatkan lah. Because lagi kita nak buat calculation. Okay, this learning standard is to investigate and describe the impact of minimum and late payment for credit card usage. Okay, minimum charge. Okay, minimum charge ataupun minimum interest. Okay, the minimum interest is 5% of outstanding balance. Okay, yang ni kena tahu value ni kena tahu. Minimum charge is 5% of outstanding balance or RM50, whichever is higher. Nanti kita akan tengok calculationnya. Okay, and for the late payment charge is 1% of the outstanding balance or RM10. Ini adalah charge untuk minimum payment and untuk late payment charge. Okay. Alright. Sebelum tu, kita akan tengok dulu. Okay. Contoh statement ataupun credit card statement. Yang ni saya tunjuk yang saya punya lah. Okay. Alright. Okay. Apa yang ada dalam credit card statement? First ada the statement date. Okay. Setiap 15 hari bulan akan terima the statement dates. The statement. Okay. Kemudian bank akan bagi tempoh untuk payment due date. Okay. Between statement date. Okay. Ini statement date. Statement date. Okay. And ini adalah payment due date. Payment due date. Bank akan bagi tempoh untuk interest free period. Berapa hari interest free period? Cuba kira tengok berapa hari tu. Okay. Alright. And selain daripada tu, okay, ada, okay, tengok balik. Okay. Ada kat sini credit cards limit. Credit card limit setiap orang tak sama. Okay, credit card limit setiap orang tak sama. Kenapa tak sama? Sebab dia bergantung kepada income masing-masing lah.
Okay, kalau macam income, yang ni saya contoh yang 2020, okay, waktu tu, actually saya punya credit card ni dah lama. Okay, my credit limit is 6,000. Saya boleh guna credit card tu up to 6,000. Okay, gunalah nak beli apa-apa up to 6,000. Tak boleh more than 6,000. Itu credit card limits. Okay, di sini ada credit card number. Credit card number ni yang tak boleh disclose dekat orang. Okay, alright. Kemudian akan ada kat sini the rate, interest rates. Interest rate ni berbeza based on adalah kriteria dia. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Okay, dalam statement juga ada kat sini the outstanding balance ataupun current balance. Okay, nanti kalau ni awak tanya pula apa benda current balance. Current balance is the outstanding balance. Okay, then this one is the minimum payment. Okay, tadi cikgu dah bagi tahu minimum payment is 5%. Cuba kira betul tak 5% from this outstanding balance dapat that 119.88. Cuba kira tengok. Cuba kira. 5% times 2,397.74. Dapat cikgu. Yes, dapat. Okay, dapat this value, betul lah. Okay, dia either 5% of outstanding balance or 50 ringgit. Bila masa nak guna 50 ringgit? Kalau awak kira ni, for example, saya tunjuk contoh. Contoh awak dapat this value. 14 ringgit 88 sen. So, the minimum payment bukanlah 14 ringgit ni, tapi 50 ringgit. Okay. Alright. Okay, kat sini akan adalah appear kalau ada amount overdue. Maksudnya previous month tak buat bayaran. Okay, so dia akan ada kat situ. Okay. Okay, ini statement secara ringkas dia akan tunjuk kat situ berapa previous balance. Okay, kemudian kalau ada transaction buat pada that month, dia akan tambahlah kat sini. Contoh yang saya bagi ni, saya tak buat apa-apa transaction previous month. So, dia tak ada tambah. Okay. Kemudian, dia akan tolak dengan berapa yang kita buat payment. Okay, berapa. Dia mestilah at least ada bayar minimum payment ataupun nak lebih pada minimum payment pun tak ada masalah. Okay. Kemudian, dia based on that value, dia akan tambah ni. Yang ni, dia akan tambah kalau ada transaction, dia akan tambah. Kemudian, dia akan minus untuk kira berapa interest yang dia nak charge. Okay, bank akan charge interest berapa. Okay, and interest charge is based on daily basis. Okay, daily basis. Okay, tadi saya tunjuk tadi interest dia 13.5%. 13.5% ni mesti divide by 365 because dia kena daily basis and then dia akan multiply berapa hari yang kena interest. Okay, itu yang boleh dapat this value. Okay. Alright, itu adalah contoh untuk statement. Dan selain daripada dia bagi that information, dalam credit card statement juga dia ada buat explanation lah. Dia akan bagi tahu apa dia annual fee, berapa dia annual fee. Kemudian this one, the interest yang dia charge. Okay, interest charge kat sini dia sebut profit charge. Okay, alright. Yang ini yang saya kata berbeza. Okay, ada yang kena 13.5, ada yang kena 18%. Okay, based on this criteria. Okay. Alright, next. Dalam statement juga dia ada sebut kat sini the cash withdrawal service fee. Ni yang saya sebut tadi. Bila kita keluarkan duit mengguna credit cards tu, dia akan kena charge 18%. Agak tinggi lah. Agak tinggi kena charge tu. Okay, kemudian ada minimum payment. Dekat sini memang dia ada sebut berapa minimum payment. 5% from the total outstanding balance. Okay, 5% of the total outstanding balance or RM50 whichever is higher. Ni yang kita dah cuba kira tadi. Okay, the minimum payment is 5% or
RM50. Okey, selain daripada tu dia ada late payment charge. Berapa persen late payment charge? 1% of the total outstanding balance or minimum RM10. Belakang-belakang ni ada lagi tapi awak tak perlu tahu pun. Awak perlu tahu 1% and ataupun RM10. Okey, selain daripada tu ada grace period. Grace period dalam textbook awak disebut sebagai interest free period. Okay, interest free period is 20 days from the posting date, okay, of the retail transaction in the card's monthly statement. Sebab tu tadi cikgu suruh awak kira tadi, contoh statement tadi, mana dia? Mana dia? Okay, yang ni. Statement date, bila, kemudian bila dia punya payment due date tu. Okay. Alright. Nanti kita akan tengoklah contoh, nanti kita akan tengok. Sekarang ni kita bagi faham dulu impact of minimum payment and late payment untuk credit card use. Okay. Okay, ini dia punya flow dia lah. Okay, the flow. The card holder should pay the statement balance immediately so that no financial charge incurred. Maksudnya bila awak dah guna credit cards, kalau boleh buat bayaran immediately. Okay, bila awak buat bayaran immediately, katakan hari ni awak guna credit cards, lepas tu minggu depan awak buat bayaran. Awak buat transaction 1,000, awak pun bayar 1,000. Itu takkan ada charge. Takkan ada interest on that transaction. Okay, bila terus buat bayaran takkan ada interest. However, bank provide flexibility by allowing users to pay in a given period known as interest-free period. Okay, maksudnya dalam tempoh 20 hari ni awak buat transaction on 1st January sampailah 20 January, awak tak boleh nak bayar lagi. Okay, after that day, 21st January baru akan kena interest. Okay, boleh faham ni? Boleh faham? Class? Ya, faham. Okay. Alright. To enjoy interest-free privilege, maksudnya nak enjoy the interest-free period tu, okay, the card holder must pay the total balance. Mesti bayar total balance of the credit cards or make a minimum payment in the period. Okay. Kalau tak buat bayaran dalam tempoh interest-free period tu, barulah kena interest. Okay. Minimum payment, tadi kita dah discuss about minimum payment is 5% of the outstanding balance. Okay, the total balance or minimum 50 ringgit, whichever is higher. Okay, if there is still balance of the latest amount upon expiry of the interest-free period, the finance charge ataupun interest ataupun dia kata profit charge, okay, will be imposed on the balance based on daily rate. Okay, based on daily rate. Sebab tu dia bila guna credit cards ni kalau tak tahu guna, sebab tu nanti kita tengok bayar terlalu banyak lah. Okay, because dia charge on daily rate. Okay, normally the interest is between 15% to 18%. Tadi yang saya tunjuk contoh tadi 13 point, berapa tadi tak ingat dah. 13.5 ke persen. Okay, ini adalah dalam textbook dia sebut between 15% and 18%. Okay, kalau soalan tak bagi tahu berapa persen interest, okay, awak perlu ambil 18%. Okay, kalau dalam soalan tak bagi tahu berapa interest charge on the credit cards, ambil 18%. This 18% you have to divide by 365 days. Because they're based on daily rate. Okay, untuk dapatkan rate untuk sehari. Okay. Alright. If no payment is made within the interest-free period, late payment charge will be imposed. Berapa late payment charge? Late payment charge is either RM10 or 1% of outstanding balance, whichever is higher. Okay. Nanti kita akan tengok.
Now look at example in textbook. Okay, page 76. Saya harap dengan awak dah ada lah textbook. Okay. Encik Ahmad received his credit card statement for January 2019 from Bank Sentosa. The statement shows that Encik Ahmad has current amount or outstanding balance. Berapa outstanding balance? 5,200. It is assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February. Lebih kurang macam statement yang saya tunjuk tadi lah. Tak ada transaction for that month. Okay. So based on this paragraph, okay, dia bagi kat sini the outstanding balance. Okay, outstanding balance. Okay, A. What is the minimum payment to be paid? Berapa persen untuk kira minimum payment? Class, berapa persen untuk kira minimum payment? 5%. 5. Yes. Adakah betul 5%? 5% or RM 50? 50. Ya. 5% or RM50. So kita kena kira dan kita kena tengok sama ada 5% ataupun RM50. So mari kita tengok untuk minimum payment. Okay, minimum payment. Nanti kalau awak buat workings, awak tulis in full lah. Okay, minimum payment is 5% times berapa outstanding balance dia? 5,200. Cuba calculate berapa? 5% times 5,200. Dapat RM 260. This one is the minimum payment. Okay, tapi mesti make sure awak compare dulu dengan RM50. RM260 is more than RM50. So the minimum payment, therefore, the minimum payment, berapa? Kita ambil yang higher. Okay, yang lebih tinggi. 260. Okay. Alright, next. Kita akan tengok next question. If he only makes a minimum payment for January. Okay, dia cuma buat minimum payment sahaja. Berapa minimum payment for January? Berapa? 260. Yang dah kira tadi dalam question A, 260. Okay. Lepas tu dah ada lagi ayat. The statement date is 15 days from the expiry date of interest-free period. Maksudnya macam mana ni? Yang ni awak kena faham ya. Sebab awak kena tahu berapa hari yang kena interest. So, dia contoh macam ni lah. Okay. Dia ada timeline kat sini. This one is the statement date. Okay. Statement date. Okay. Kemudian, this one 15 days. Okay. And here is the date untuk expiry date of interest-free period. Kalau bahagian ini, interest-free period. Salah hijau dah. Okay, interest-free period. Okay, saya ringkaskan IFP lah. Okay, interest-free period. So, dalam tempoh ini tak kena interest. Yang kena interest berapa hari? Berapa hari yang kena interest? 15. 15 hari. So, nak jawab this question, what is the balance shown in his February statement? Okay, awak kena go through one by one. Maksudnya, saya bagi formula ni ya. O bill. Apa dia O bill ini? Okay, OB means that outstanding balance, the new outstanding balance. Kemudian, I is the interest, L is the late payment charge. Okay, in this question B, ada tak late payment charge? Untuk question B, ada tak late payment charge? Tak ada. Tak ada, kenapa? Kenapa tak ada late payment charge for question B? Because? Dia tak miss itu payment cikgu. Yes, betul Vikesh. Because dia buat minimum payment. Bila dia dah buat minimum payment, dia tak kena late payment charge. Okay, so yang awak perlu kira sekarang, new outstanding balance.
Okay. Saya tulis OB ya. New outstanding balance. Okay. Is RM 5,200. You minus dengan yang dia dah buat payment 260. So the new outstanding balance is 5,200 minus 260 is RM 4,940. This one is the new outstanding balance. Next, you have to find what is the interest charge. Okay. Berapa interest? Berapa interest? 18. 18, yes. 18%. Sebab dalam question tak bagi tahu berapa persen, so kita ambil the highest interest. Okay, 18%. Over 365 days multiplied by berapa hari yang akan kena interest? 15 days. Okay, divide by 365 sebab kita nak dapatkan daily rates. Kemudian perlu darabkan dengan berapa hari yang kena interest. Yang kena interest adalah 15 days. And multiplied by the new outstanding balance 4,940. Okay, cuba calculate berapa. Okay, 18% over 365 multiplied by 5 multiplied by 4,940. Ni betul ke saya kira ni? 18% divide by 365 times 5 pula dah. Tak ada siapa beritahu pun. Times 15. Okay. So the interest is RM 36 ringgit and 54 cent. This one is the interest. Okay. Interest. Alright. So the new balance ataupun balance shown in February balance. Okay, February balance is equals to the new outstanding balance 4,940. You plus RM 36 ringgit and 54 cent. Okay. Okay, so berapa ni? 4,940 plus 36 ringgit 54 cent. Okay, answer is RM 4,976 and 54 cent. This one is balance for February. Okay, memang sama sekarang ni, masih sama dengan textbook. Okay, yang tak sama nanti dekat C. Okay, dalam tu ada sedikit orang kata kesilapan lah. Dalam textbook tu ada sedikit kesilapan dalam dia punya calculation. So awak perlu pay attention lah. Sekarang ni saya nak tunjuk untuk C. Okay. Dia kata kat sini, if he miss his payment for January, what is the balance shown in his February statement? Okay, formula dia OBIL. Okay, outstanding balance plus interest price late payment charge. Okay, outstanding balance dia berapa? Kelas, outstanding balance dia berapa? 4940. Salah. Oh, 5200. Kenapa 5200? Kerana current amount itu 5200 juga. Because this one because he missed his payment. Dia tak buat bayaran. Okay, that's why you have to take the 5,200. Okay, sebab dia tak buat bayaran untuk that month. They missed the payment for January. Okay, and then you find the interest. The interest is 18% over 365. Okay, 18% over 365 multiplied by 15 days. Untuk yang kena interest is 15 days. Kemudian multiplied by 5,200. Okay. Berapa dia punya interest? 18% over 365 multiplied 15 times 5,200. Okay, so the interest tak sama macam question B because yang ini dia outstanding balance 5,200. So the interest is 38 ringgit
47. Okay, round off correct to 2 decimal places. Okay. Alright. Next, apa yang lagi yang kena kira? Nak kena kira apa lagi? Kena kira late payment charge. Okay. Late payment charge. Berapa persen late payment charge? Ha. 1. 1%. Berapa persen? 1%. Ha, saya sebut dengar. Okay, 1%. Okay. Times dengan outstanding balance 5,200. Okay, late payment charge is RM52. Ini saya kata beza dengan textbook. Kalau textbook, dia akan tambah dengan interest. Okay, actually sebenarnya untuk kira late payment charge is based on the outstanding balance. Okay, 1% times 5,200. Okay, and you get 52 for the late payment. Okay, this one is more than RM10. Okay, so kita akan ambil 52. Okay, akan ambil 52. Okay, so barulah kira, kita kira kat sini total untuk dapatkan balance on February. Okay, balance on February is the outstanding balance 5,200 plus dengan the interest is RM38.47 plus dengan RM52. Okay, so what is the balance on February? RM38.47 plus 52. Okay, awak dapat this value? RM5,290 and 47 cent. This one is the answer. Okay, ini cara untuk kira untuk impact of minimum payment and late payment charge. Awak tengok, kalau dia tak buat, okay, yang question B tadi, dia buat minimum payment. So, dia punya interest, value untuk interest dia, compared to question C, macam mana? Okay, dia kalau tak buat payment, interest dia lebih tinggi sikit lah. Okay, kemudian sekali dia kena tambah pula dengan late payment charge. Late payment charge based on 1% or RM10. Okay, so dia akan kena bayar next month tu, dia akan bertambah lagi dia punya debt. Okay, ini yang disebut debt, hutang dia tu. Okay. Okay, tak apa kalau macam tu awak buat modul tuntas. Okay, tapi awak jangan depends on answer yang kelas 3A5 dan 3A6 buat. Okay, sebab cikgu tak bagi tahu betul atau salah jawapan dia orang tu. Okay, kat sini awak kena tengok betul-betul, faham betul-betul. Okay, ini dia dah bagi credit card statement, the total amount payable, ini adalah dia punya outstanding balance. Okay, this one is the outstanding balance. Kemudian, question A, awak perlu kira minimum payment. Ni direct question. Question B ni fahamkan betul-betul ya. Fahamkan betul-betul. Tengok balik apa dia yang cikgu dah explain tadi untuk kira balance untuk, tadi cikgu tunjuk balance untuk 1 month. Okay, yang ini dia nak kira untuk balance in 3 months. Kena tengok dan faham. Credit card statement akan dapat setiap bulan. So awak kena ambil, take consideration about apa formula yang cikgu bagi kat awak tadi. Okay, so itu sahaja. Kalau tak ada soalan, ada tak soalan nak tanya? Ada? Tak jelas ke? Kalau tak ada, okay, tak ada. Sekarang ni memang tak ada. Cuba buat latihan lagi nak tengok ada ke tak ada. Okay, dan cikgu nak bagi tahu jawapan yang 3A5, 3A6 bagi tu tak betul. So awak kena cari. Cikgu nak tengok siapa yang akan buat dengan betul this question. Okay, sebelum awak keluar, pastikan awak isi kehadiran. Cikgu minta maaf hari ni awak 50 minit, lebih kurang 50 minit dengan cikgu untuk Google Meet. Sebab cikgu nak perlu explain in detail sebab credit cards ni. Okay, nanti cikgu akan cari lagi soalan supaya awak boleh buat lah.
pelbagai latihan tentang credit cards. Okay, so see you in next class. Selamat pagi. Next class. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.